En 1966, un estudiante de séptimo grado desapareció y, 50 años después, en la pared de una biblioteca encontraron algo que conmocionó a todo el pueblo. En uno de los días otoñales de 1966, en un pequeño pueblo llamado Bosque Verde, desapareció un escolar. Era un día normal, claro y tranquilo. Después de las clases, cerca del mediodía, un chico llamado Juan salió de la escuela y se dirigió a su casa, que estaba a solo unas pocas calles. Juan era un niño tranquilo y cuidadoso, no de los que se quedan en la calle o se entretienen jugando en el patio. Siempre se esforzaba por llegar a casa a tiempo. Su madre, María, trabajaba en una pequeña tienda de comestibles cerca de la escuela, y su padre, José, trabajaba en una fábrica en un pueblo vecino, por lo que Juan estaba acostumbrado a ser independiente. Nada presagaba problemas, simplemente se fue, llevando en su mochila los libros escolares, y nadie lo volvió a ver. Y esa noche fue fría, con un viento otoñal cortante que arrastraba hojas amarillas por las calles. María estaba en la cocina, removiendo una sopa en una vieja olla esmaltada. El reloj de pared marcó las 6 de la tarde, y su corazón se encogió de repente por una inquietud inexplicable. Juan siempre llegaba a casa a las 4, a veces un poco más tarde se entretenía con amigos en el patio de la escuela, pero ahora era demasiado tarde. Apagó el gas, se secó las manos con el delantal y se acercó a la ventana. La calle, iluminada por la tenue luz de una farola, estaba vacía. No había ninguna figura delgada con una mochila, en el sonido familiar de pasos, solo el viento alilaba rozando las ramas de un viejo arce frente a la casa. Juan, gritó María, abriendo la ventana. Su voz, temblorosa y aguda, resonó en el patio, pero solo respondió el ladrido del perro del vecino. Repitió más fuerte, Juan, ¿dónde estás? Silencio. El miedo, frío y pegajoso, comenzó a paralizarla. Sus manos temblaron cuando tomó su abrigo de la percha, sin siquiera abrocarlo, y salió corriendo a la calle. El aire frío lo quemó el rostro, pero María no lo notó. Llamaba a su hijo, recorriendo el patio, mirando detrás del cobertizo y los contenedores de basura. Juan. Juan. Su voz se quebraba, un nudo lo apretaba la garganta. Se detuvo, levandos la mano al pecho, donde su corazón latía como si fuera a estallar. Tal vez está con amigos, tal vez se entretuvo, intentaba calmarse, pero a sus piernas ya la levaban a la casa vecina. María golpeó la puerta de los López, una pareja mayor que vivía a 2 portales. La abrió tía Clara, en bata y con rulos en el cabello. Clara, ¿has visto a Juan? Exclamó María, apoyándose en el marco de la puerta para no caer. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de miedo. No ha vuelto desde el mediodía, y busca por todos lados. Clara Fernández frunció el seno, retrocedió al pasillo y llamó a su esposo, Pedro, ven aquí, María tiene un problema, Juan desapareció. Pedro Antonio, un militar retirado con bigotes canosos, salió secando las manos con una toalla. ¿Cómo que desapareció? Entrecerró los ojos, mirando a María. Si es un chico cuidadoso, no de los que andan por ahí. Tal vez se entretuvo? No se entretuvo. Casi gritó María, con la voz temblando de lágrimas. Siempre vi directo a casa, siempre. Yalain por el patio, corrí a la escuela, nada. Clara le puso una mano en el hombro, intentando calmarla. María, no te desesperes, ahora lo resolvemos. Tal vez fue a casa de algún amigo, de Pedrito o de Santi? ¿Llamaste a alguien? No he llamado a nadie, María negó con la cabeza, su cabello oscuro se soltó de la trenza. No sé dónde está, hay que ir a la policía, Clara, hay que ir. Pedro Antonio Asensio, frunciendo el seno. Vamos, María, vuelve a casa, yo ir contigo, llamaremos, lo resolveremos. No Lorzón, encontraremos a tu Juan. Regresaron al apartamento de María.
Ella iba de un lado a otro en la pequeña cocina, tomando el teléfono y saltándolo, sus dedos no obedecen cuando intentaba marcar el número de la policía. Finalmente, tras varios intentos, los pedidos dieron paso a una voz cansada, comisaria de Bosque Verde, Sargento Gómez. Soy María García, la voz de María temblaba, las palabras se enredaban. Mi hijo Juan desapareció, no volvió de la escuela, ya son las 6 de la tarde, no está en ningún lado, lo busque, lo lame. Tranquila, señora, interrumpió el sargento. Nombre, apellido del niño, edad, donde lo vieron por última vez. Juan García, 11 años, María tragó saliva, intentando hablar claro. Salió de la escuela al mediodía, no llegó a casa. Estaba con el uniforme, con una mochila de cuero, tiene un lunar en la mochila. Por favor, encuéntrenlo. Bien, lo anoté, la voz del sargento se volvió profesional. ¿Está en casa ahora? Vamos para allá, no salga. María colgó el teléfono, pero sus manos seguían temblando. Se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Clara, a su lado, intentaba consolarla. María, no te preocupes, la policía lo encontrará. Tal vez Juan solo se quedó en algún lado. No se quedó, María levantó la cabeza, con los ojos brillantes de lágrimas. No es de esos, Clara, siempre voy a casa. ¿Why hay alguien así lo levo? No digas eso, Clara ese persino. Todo estará bien, ya verás. Media hora después, llamaron a la puerta. En el umbral estaba un joven teniente, Nicholas, con una gorra de uniforme y un cuaderno en la mano, acompañado por otro policía. ¿María José? Aclaró el teniente. Cuenten todo en detalle, cuando salió su hijo de la escuela, como iba vestido, con quién podría estar. María, entrecortada, comenzó a relatar, secundos las lágrimas con la manga. Describió el uniforme de Juan, la mochila, sus costumbres. El teniente tomaba notas, asintiendo de vez en cuando. Enviaremos una alerta, dijo al terminar. Reuniremos voluntarios, revisaremos patios, terrenos baldíos. Quédese en casa, por si regresa. Si sabe algo, len de inmediato. Cuando los policías se fueron, María se quedó sentada junto al teléfono, mirándolo como si pudiera sonar con buenas noticias. Clara le trajo un vaso de agua, pero María lo rechazó. No puedo beber, Clara, siento que el corazón se me rompe. ¿Dónde está mi Juan? ¿Qué le pasó? Esa noche, Bosque Verde no durmió. Los vecinos, al enterarse de la desaparición, salieron a los patios, llamaban a Juan, revisaban sótanos y áticos. El coche de policía, con las luces parpadeando, recorría lentamente las calles. Y María, de pie junto a la ventana, repetía para sí misma, vuelve, pequeño, vuelve. Los rumores eran variados. Alguien recordaba haber visto a un niño en el estadio escolar, otros hablaban de un chico parecido junto a un puesto de empanadas, pero nada concreto se pudo confirmar. En esos años no había cámaras de vigilancia ni teléfonos móviles. Los grupos de búsqueda peinaron los alrededores, pero todo fue en vano. Pasaron varios días y la ansiedad solo crecía. Los periódicos locales publicaron breves notas, desapareció en escolar, se solicita cualquier información sobre su paradero. Los policías revisaron patios traseros, casas abandonadas, cobertizos. En la escuela donde estudiaba Juan, los profesores aseguraban que no era de los que huían de casa. El director habló personalmente con los alumnos, esperando que alguien hubiera visto o supiera algo, pero los niños solo negaban con la cabeza, asustados. Pasó un mes de búsqueda sin resultados. Los padres de Juan estaban desesperados, su salud se deterioró por la incertidumbre. La policía comenzó a inclinarse por la hipótesis de un incidente o un accidente. Voluntarios,
Veteranos y organizaciones locales pegaron carteles con la foto de Juan, cabello claro, algo más alto que el promedio para sus 11 años, con el uniforme escolar y una simple mochila de cuero. Los carteles indicaban una marca distintiva, lunar en la mejilla derecha. La gente con perros recorría los bordes de las carreteras, revisaba bujereros, se acercaba al río en busca de alguna pista, pero todo fue inútil. María, agitada por el dolor, dejó de ir a trabajar. José tomó una licencia, pero nadie podía acercarse a la solución. Parecía que el niño simplemente se había desvanecido. El pueblo volvió gradualmente a la vida normal, aunque muchos aún recordaban al niño desaparecido. Pasaron 6 meses desde aquel día otoñal de 1966 cuando Juan desapareció. Bosque Verde regresó poco a poco a su rutina. La gente corría al trabajo, los escolares hacían ruido en los recreos, y en el mercado seguían resonando las voces de las vendedoras. Pero para María y José, los padres de Juan, el tiempo parecía haberse detenido. Su pequeño apartamento en las afueras del pueblo se convirtió en un museo del dolor. En la mesa había carteles viejos con la foto de su hijo, amarillentos por el tiempo, y en la habitación de Juan todo seguía intacto, la cama perfectamente hecha, los libros en el estante, como si fuera a volver en cualquier momento. María apenas dormía, a sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban rojos por las lágrimas y el insomnio. Se sentaba junto a la ventana, mirando la calle vacía, y cada ruido en el patio la hacía estremecerse, esperando que fueran los pasos de Juan. José, normalmente calado y reservado, se volvió aún más cerrado. Dejó de fumar, pero a sus manos no paraban de juguetear con el borde de su camisa, delatando su tensión interna. El trabajo en la fábrica era su única forma de distraerse, pero incluso Ali se sorprendía mirando al vacío, pensando en su hijo. A principios de la primavera de 1967, los llamaron a la comisaría. María, al escuchar el teléfono, se aferró el auricular, esperando noticias, pero la voz del agente era seca. María José, vengan con su esposo, necesitamos hablar. Sintió un escalofrío recorrer la espalda. José, que volvía de un turno nocturno, asintió en silencio, y sin decir una palabra, se dirigieron a la comisaría. En la oficina del investigador jefe, el capitán Fernández, olía a tabaco y papel viejo. Sobre la mesa había una carpeta con el caso de Juan, ya bastante gastada. El capitán, un hombre de rostro cansado y profundas arrugas, se levantó cuando entraron, pero su mirada evitaba la de ellos. Si intense, María José, José Antonio, dijo, señalando dos sillas de madera junto al escritorio. María se sentó, apretando un pañuelo que estaba húmedo de tanto llorar. José se quedó de pie, apoyado contra la pared, como se temera que la silla no soportara su rabia y desesperación. ¿Qué pasa con nuestro Juan? La voz de María temblaba, miraba al capitán con tanta esperanza que a él le costaba sostener la mirada. ¿Lo encontrarán? Digan algo, por favor. Fernández Carraspio, abriendo la carpeta, pero sin mirarla. Hicimos todo lo que pudimos, comenzó, intentando hablar con calma. Registramos todo el pueblo, los alrededores, el río, los bosques, interrogamos a decenas de personas, revisamos cada cobertizo, cada sótano, pero, hizo una pausa, no tenemos nuevas pistas. El caso está en un punto muerto. ¿En un punto muerto? Repitió José, con la voz ronca, como si contuviera un grito. ¿Cómo que en un punto muerto? Y es mi hijo, no pueden simplemente decir que no encontrarán nada. María se levantó de la silla, el pañuelo cayó de sus manos. No entienden, su voz se quebró en un grito. Juan está en algún lado, está vivo, lo sé. No puede haber desaparecido así. Por favor, sigan buscando, son la policía, tienen que encontrarlo. El capitán levantó la mano, intentando calmarla, pero María no escuchaba. Dio un paso hacia el escritorio, su rostro desfigurado por la desesperación.
Lo lamo todas las noches, continuo, ahigandos en lágrimas. Todas las noches lo vio en sueños, grita, mama, ayúdame. No pueden simplemente detenerse. Y es mi hijo, mi pequeño, está en algún lado, tal vez lo tienen retenido, tal vez está herido, hambriento. Su voz se quebró en un celoso, y se cubrió el rostro con las manos. José, que hasta entonces había estado en silencio, dio un paso adelante, con los puños apretados. ¿Saben por el infierno que estamos pasando? Dijo en voz baja, pero cada palabra pasaba como una piedra. Cada día camino por estas calles, miro a cada niño, pienso que tal vez es él. ¿Y ustedes me dicen punto muerto? ¿Cómo así atreven? Buscan, revuelven este pueblo, pero encuentran a mi hijo. Fernández suspiró, frotándose las sienes. Había visto decenas de casos como este, pero el dolor de los padres siempre perforaba su cabeza. José Antonio, María José, lo entiendo, dijo, tratando de hablar con suavidad. No estamos cerrando el caso, sigue abierto, pero ahora no tenemos ni un solo hilo del que tirar. Todos los testigos fueron interrogados, todos los lugares revisados, incluso enviamos solicitudes a pueblos vecinos. Si aparece la menor pista, reanudaremos la búsqueda activa de inmediato. ¿Pista? María lo miró, con los ojos encendidos. ¿Y si alguien así lo levo? ¿Revisaron a todos en la escuela, los profesores, los vigilantes, los conserjes? Juan estuvo en la escuela por última vez, algo pasó ahí, lo siento. Por favor, revisen otra vez, así lo suplico. Interrogamos a todo el personal de la escuela, respondió el capitán. Nadie vio nada sospechoso. El vigilante, Pedro Nicolás, renunció poco después, pero lo interrogamos, no había nada extraño, solo se mudó. Lo revisamos todo. ¿Lo revisaron? José golpeó la pared con el puño, haciendo que el yeso se desprendiera ligeramente. ¿Y si está mintiendo? ¿Y si sabe dónde está mi hijo? Lo dejaron ir huella. Yo mismo ir, encontrar ese tipo si ustedes no pueden. José Antonio, calmes, Fernández se puso de pie, su voz se endureció. Hacemos todo conforme la ley. Si empieza con justicia por su cuenta, solo empeorará las cosas. Prometo que si aparece algo nuevo, comenzaremos a investigar de inmediato. Pero ahora simplemente no tenemos nada. María se desplomó de nuevo en la silla, sus hombres temblaban por los celosos silenciosos. Miraba la foto de Juan en la carpeta, la misma de los carteles, donde sonría con el lunar en la mejilla y el cabello claro cuidadosamente peinado. Y es mi pequeño, susurró apenas audible. Quería ser maestro, era tan bueno, como puede ser que no esté? Por favor, no lo abandonen, no abandonen a mi Juan. José se giró hacia la ventana para que nadie viera como sus ojos se llenaban de lágrimas. Apretó los dientes, intentando contener la rabia y el dolor. Lo encontraremos, María, dijo en voz baja, pero sin convicción. Aunque los no busquen, yo lo encontraré. Fernández cerró la carpeta, con el rostro sombrío. Entiendo su dolor, dijo. Y creen, no nos hemos olvidado de Juan. Si surge algo, los llamaré personalmente. Por ahora, resisten. María y José salieron de la comisaría en silencio. Afuera hacía frío, el viento de marzo calaba hasta los huesos. María se aferraba al brazo de su esposo, sus dedos se clavaban como se temiera que él también desapareciera. Caminaban a casa, pero cada paso era pasado, como se arrastraran todo el dolor del mundo. María susurraba, mirando al vacío, no me rendir, Juan, mamá te encontrará. Pero en el fondo de su alma sentía como la esperanza se desvanecía, dejando solo un frío y opresivo desespero. Pasaron los años. Los padres de Juan envejecieron, su salud empeoró, y la sociedad entró en una nueva era.
La escuela donde estudiaba Juan cambió, a finales de los 70 fue renovada, actualizaron la fachada, y en los 90 construyeron un complejo deportivo. La biblioteca quedó casi intacta, conservando el espíritu del viejo edificio. Era una sala amplia con altos estantes de madera, mesas de lectura barnizadas y grandes ventanas que dejaban pasar mucha luz. Solo hicieron reparaciones cosméticas, pintaron las paredes, reforzaron los estantes, pero en general, la biblioteca se mantuvo intacta para ahorrar presupuesto. Pasaron 5 décadas. En 2016, las autoridades locales decidieron modernizar la biblioteca escolar para adaptarla a los estándares modernos. Se necesitaban nuevos espacios para equipos tecnológicos y una zona para tecnologías digitales. Los obreros comenzaron a demoler paredes viejas, retirar revestimientos y reforzar estructuras de soporte. El polvo llenaba el aire, las tablas viejas crujían, y el olor a humedad y moho impregnaba todo. La tarea era simple: preparar la biblioteca para la modernización, hacerla luminosa y moderna, con computadoras y nuevos estantes. Pero nadie esperaba la sorpresa que los aguardaba. Alejandro, como de costumbre, trabajaba con un mazo, rompiendo una pared de ladrillo en un rincón de la biblioteca donde antes había un gran panel de madera. Ya habían retirado el panel, dejando al descubierto una capa de yeso viejo que se desmoronaba al menor toque. Se secó el sudor de la frente, ajustó sus gafas de protección y golpeó la pared nuevamente. Los ladrillos cedieron, cayendo con un ruido sordo, pero detrás, en lugar de una pared sólida, había un hueco. Alejandro se quedó inmóvil, frunciendo el ceño. ¿Qué es esto?, murmuró, inclinándose más cerca. Iluminó con la linterna de su teléfono el oscuro hueco. Era una cavidad estrecha y profunda, que parecía haber sido sellada a propósito. Las paredes interiores estaban cubiertas de polvo y telarañas, y en un rincón había algo oscuro. Alejandro entrecerró los ojos, intentando distinguir. Chicos, vengan a ver esto. Dos obreros se acercaron. El robusto Vicente, siempre dispuesto a bromir, y el calado Sancho, el mayor del equipo. Vicente, mirando por encima del hombro de Alejandro, silbó, en contraste un tesoro. Sonrió, pero se caló al ver el rostro serios de su compañero. ¿En serios, que hay ahí? No es un tesoro, Alejandro negó con la cabeza, moviendo la linterna con cuidado. Parece que alguien selló la pared a propósito. Hay algo como una mochila. Sancho, entrecerrando los ojos, miró dentro de la cavidad. Una mochila, su voz era ronca por años de fumar. Sácala, vimos, pero con cuidado, podría ser importante. Alejandro, con guantes puestos, se metió en la cavidad. El polvo se asentaba en su camiseta, y el aire olía a humedad y algo rancio. Tiró con cuidado de un asa de cuero, y el objeto, cubierto de una gruesa capa de polvo, cedió. Era una mochila vieja, gastada, con el cuero agrietado y manchas, como si no la hubieran tocado en décadas. Alejandro la sacó a la luz, la puso en el suelo y sacudió el polvo. Los obreros se agruparon alrededor, mirándose entre sí. Via cosa, Vicente se rascó la nuca. ¿Cuántos años lleva ahí? Mira, el cuero está todo agrietado, como de museo. Alejandro se agachó, examinando la mochila. En la solapa de la entera, descolorada pero unlegible, había letras grabadas. Las limpió con la manga, y su corazón dio un vuelco. Chicos, hay un nombre, dijo en voz baja, casi susurrando. Juan García. ¿Que, alguien olvidó una mochila hace 50 años? Sancho, a su lado, frunció el ceño y de repente palideció. Juan García, repitió, con la voz temblorosa. Espera, ese es el chico que desapareció en los 60. Yo era joven, pero lo recuerdo, todo el pueblo lo buscó. Los obreros se quedaron en silencio, mirando la mochila.
El ambiente en la biblioteca, y pasado por el polvo y el calor, se volvió casi palpable intenso. Vicente, que normalmente no perdía el sentido del humor, ahora miraba la mochila con inquietud. Sancho, ¿en serios? Preguntó. ¿Y es la mochila de ese chico? ¿Cómo terminó en la perd? ¿Yo qué sé? Respondió Sancho, molesto. Pero no es casualidad que la celarán, está claro. Hay que decírselo al jefe, o mejor, a la policía. Alejandro asintió, sin apartar la vista de la mochila. Tocó las cebillas con cuidado, pero no la abrió, algo le decía que era mejor dejarlo a los profesionales. Sentía una mezcla de curiosidad y escalofrío. Se puso de pie, limpiándose las manos en los pantalones. Está bien, llamó al capataz, dijo, sacando el teléfono. Y también a la policía, esto no es asunto nuestro, que ellos lo resuelven. Se acercó a la ventana, donde había señal, y marcó el número del capataz, José Ignacio, que estaba en otro proyecto. José, soy él, comenzó, intentando hablar con calma. Estábamos rompiendo una pared en la biblioteca, encontramos una cavidad salada, y dentro una mochila vieja con un nombre. Parece que es del chico que desapareció en el 66. ¿Qué hacemos? José Ignacio, tras escuchar, guardó silencio un momento y luego soltó un improperio. ¿En serios? Su voz era ronca. Bien, no tocan nada, ahora voy para allá. Y llama a la policía, y es asunto suyo. Pero sin pánico, ¿entendido? Entendido, respondió Alejandro, con la garganta seca. Inmediatamente marcó el 091. Policía de Bosque Verde, agente de guardia, respondió una voz al otro lado. Hola, estamos en la reforma de la escuela. Encontramos una mochila vieja en la pared, con el nombre Juan García. Dicen que es el chico que desapareció hace mucho. Vengan, por favor, a revisar. Anotado, respondió el agente, con tono profesional. Dirección, escuela número 1. No tocan nada, enviamos una patrulla ahora. Alejandro colgó y volvió con los compañeros. Los obreros seguían alrededor de la mochila, pero ahora nadie bromeaba. Vicente, intentando aligerar el ambiente, dijo, bueno, él, ahora eres famoso. Encontrar algo así. ¿Y si hay más cosas escondidas en la pared? Kelate, Vicente, Bruno Sancho, mirando la mochila con preocupación. Esto no es un juego. Si es la mochila de ese chico, es algo serios. ¿Quién la puso ahí y por qué? Alejandro se encogió de hombres, pero por dentro bulia de preguntas. Volvió a mirar la mochila, las letras descoloradas, Juan García. En suma giraban fragmentos de historias que había oído de pequeño, de su abuela, sobre el chico desaparecido, como todo el pueblo lo buscó. Pero que estuviera en una pared, y en la escuela. Chicos, dijo en voz baja, esto es escalofriante. ¿Cómo se hubiera estado aquí todo este tiempo y no lo sabíamos? Sí, asintió Sancho. Las paredes calan, pero no para siempre. Media hora después llegó José Ignacio, seguido de un coche de policía. Dos agents, un teniente joven y un capitán mayor, acordonaron el rincón de la biblioteca y comenzaron a fotografiar el hallazgo. Los obreros se quedaron a un lado, susurrando. Alejandro, respondiendo a las preguntas del capitán, sentía escalofríos en la espalda. Aquí lo encontramos, señalaba. La pared estaba salada, la cavidad es estrecha, y la mochila estaba en un rincón. No la abrimos, la dejamos como estaba. El capitán asintió, anotando en su cuaderno. Bien hecho, no tocarán nada, dijo. Esto podría ser una prueba importante. Si es lo que pienso, es un caso antiguo, pero importante. Los obreros se mirarán. Vicente, sin poder contenerse,
pregunto, ¿y qué caso es ese? ¿De verdad no encontrarán a ese chico? El capitán lo miró, pero no respondió, solo hizo un gesto para que se apartaran. José Ignacio dio una palmada en el hombro a Alejandro. Él eres el héroe del día. Pero me parece que esto es solo el principio. Preparat, los periodistas van a venir en masa. Alejandro solo asintió, viendo como los policías empaquetaban cuidadosamente la mochila en un contenedor de plástico. Por dentro, seguía inquieto. No sabía que este hallazgo sacudiría todo bosque verde, reviviendo una tragedia que muchos preferían olvidar. Pero una cosa sencilla con certeza, esa mochila, polvorienta y olvidada, guardaba no solo objetos, sino un secreto que había esperado medio siglo para salir a la luz. Uno de los viejos profesores, Miguel Antonio, que trabajó en la escuela en los 60, dijo, teníamos un chico con ese nombre, desapareció hace mucho, hace 50 años. La noticia se esparció rápidamente, la mochila de un escolar desaparecido en 1966 fue encontrada celada en la pared de la biblioteca. Parecía increíble. Llamaron a la policía para registrar el hallazgo como evidencia. Los periodistas llegaron de inmediato, los periódicos y canales de televisión locales comenzaron a interrogar a la administración escolar, intentando entender quién pudo haber escondido la mochila. La policía acordonó el área y abrió la mochila con cuidado, temiendo dañar el cuero frágil tras tantos años. Dentro encontraron libros de texto, cuadernos viejos y una caja metálica vacía para comida con restos de envoltorio. Pero lo más inquietante fue una joya de papel doblada en uno de los bolsillos. En ella, con una letra torpe y apresurada, estaba escrito, no me dejará ir si no me quedo calado. La policía envió todo para análisis, para verificar si la mochila y la nota pertenecían a Juan, si había huellas dactilares o rastros del responsable. La noticia conmocionó a Bosque Verde. La gente especulaba si se confirmaban los viejos rumores sobre algo terrible. Los padres de Juan ya habían fallecido sin saber la verdad. Algunos ancianos que recordaban la historia dicen que el misterio de la desaparición los había atormentado toda la vida. Nadie podía imaginar que la mochila estaría en la pared de la biblioteca escolar. Los investigadores volvieron a los archivos. El caso de la desaparición de Juan tenía pocos datos concretos, pero ahora había una razón para registrar el edificio escolar, especialmente la biblioteca. Los expertos buscaron habitaciones o paseos secretos. El plano del edificio, guardado en el archivo municipal, indicaba que la pared donde encontraron la mochila debía ser sólida, sin huecos. Esto significaba que alguien creó la cavidad a propósito y escondió allí las cosas. La nota era lo que más preocupaba, si la escribió el chico, significaba que lo retuvieron en la escuela y lo obligaron a calar. Más aterrador podría haber sido alguien del personal con acceso al edificio. La policía revisó las listas de empleados de la escuela en 1966. Director, profesores, bibliotecario, personal técnico. El director había fallecido hacía tiempo. Los demás interrogados no tenían una conexión particular con Juan. La biblioteca de entonces era más modesta, con menos estantes. Descubrieron que un empleado, el vigilante nocturno Pedro Nicolás, renunció a finales de ese año sin explicaciones claras. No pudieron localizarlo por las direcciones antiguas, o se había mudado hacía mucho o estaba muerto. Los archivos eran escasos, pero era la única pista. El vigilante se quedaba en la escuela después de clases y podía haber escondido fácilmente a un niño. La policía amplió la búsqueda en la biblioteca, derribando otra parte de la pared. Los obreros encontraron un espacio extraño, un pasillo estrecho o una despensa no indicada en el plano del edificio. Estaba lleno de escombros, tablas viejas, trozos de ladrillo, fragmentos de yeso. Los expertos revisaron todo minuciosamente, esperando encontrar restos u otras pistas,
pero no hal eran evidencias humanas, solo algunas botellas vacías y una caja metálica oxidada con un candado roto. Sospechaban que el responsable pudo haber usado ese lugar como escondite, pero porque solo quedó la mochila y no otras evidencias? En el pueblo crecen la inquietud y la curiosidad. En las redes sociales, los habitantes de Bosque Verde construyen teorías, acusaban a las autoridades de inaction hace medio siglo. Los que estudiaron en la escuela en los 60 recordaban que la biblioteca parecía un lugar extraño, a veces oían pasos o crujidos, pero podían ser mitos infantiles. Algunos dicen que, tras la desaparición de Juan, la biblioteca tenía una atmósfera pesada, pero todo parecía rumores. La policía se centró en los hechos, buscando más pruebas. Pronto, un experto informó que en la nota encontraron huellas dactilares parciales que coincidían con los datos del caso antiguo de Juan, tomadas durante las búsquedas. Sin embargo, debido al deterioro del papel, no había una confirmación absoluta. El papel correspondía a esa época, y la letra, comparada con los cuadernos de Juan, probablemente era suya. La nota, no me dejara ir si no me quedo calado, impactó a todos. Claramente señalaba a alguien que retenía al chico por la fuerza. Pero ¿por qué la mochila quedó selada y no había otras evidencias? La policía comenzó una nueva inspección, revisando cada rincón del patio escolar. En la primavera de 2016, tras el hallazgo de la mochila de Juan García en la pared de la biblioteca escolar, la policía de Bosque Verde se sumergió en los archivos, buscando nuevas pistas. Un joven teniente, Diego, revisando viejas carpetas en el archivo municipal, encontró una queja del 15 de octubre de 1966. La ciudadana Isabel Antonia López, entonces conserje de la escuela número 1, informaba sobre un olor desagradable en el patio detrás de la biblioteca. Diego mostró el documento al investigador jefe, el capitán Andrés Vicente. Andrés, mira esto, dijo Diego, entregando la carpeta. Una queja sobre un olor, justo en octubre del 66, cuando Juan desapareció. Esto no es casualidad. El capitán leyó el texto, frunciendo el seno. Isabel López, on vive en la calle principal, dijo. Hay que visitarla. Si no es una coincidencia, podríamos haber pasado por alto algo importante. Al día siguiente, llamaron a la puerta del apartamento de Isabel Antonia. La anciana, apoyándose en un bastón, los dejó entrar. ¿Quiénes son? Preguntó, ajustándose el pañuelo. Policía, Isabel Antonia, respondió Andrés Vicente, mostrando su identificación. Es por un caso antiguo, del 66. Usted escribió sobre un olor en el patio de la escuela. Cuéntenos más. Tía Isabel pensó, sus manos temblaban sosteniendo una taza de té. El olor, sí, comenzó. Yo era conserje entonces. En otoño, ya hacía frío. Pasé por el patio detrás de la biblioteca, y olía como a podrido. Pensé que eran ratas o que los perros habían arrastrado basura. Fui al director, lo dije, Juan Federico, hay que revisar el patio, o el mal. Pero él lo desestimó, dijo que los animales lo resolverían, que los baranderos se encargarían. ¿Y luego qué pasó? Preguntó Diego, tomando notas. Llamaron a la policía, continuó ella. Vino un hombre uniformado, miró, dijo, no es nada, los perros arrastraron basura. Luego Juan desapareció, y pensé, y se está relacionado. Pero quien iba a escuchar a una conserje. Los policías fueron a la escuela el día siguiente. En el patio se reunió un equipo, investigadores, forenses, obreros con palas. El rincón señalado por tía Isabel ahora era un parterre con tajitos, pero en el 66 era un terreno cubierto de la maleza. Cavaremos aquí, dijo Andrés Vicente, señalando el parterre. Si había olor, podrían haber enterrado algo. Los obreros, que ya habían encontrado la mochila, se miraban entre sí.
Alejandro Cicero a Vicente, siento que vamos a encontrar algo inquietante otra vez. Ba, Bruno Vicente, apretando la pala. Tal vez solo es basura vieja? Media hora después, Sancho Chaco con algo duro. Hoy, aquí hay algo. Grito. No es una piedra, seguro. La Ferenc Olga comenzó a excavar la tierra. Aparecieron fragmentos óseos, girones de tela y una placa metálica oxidada. Todos se quedaron paralizados. Dios mío, exhaló Alejandro. Son restos, parecen de un niño, dijo Olga en voz baja. Hay que acordonar y llamar a los expertos. Andrés Vicente llamó por radio, Central, Capitán Fernández. En el patio de la escuela número 1 encontramos evidencias, probablemente de un menor. Envían un grupo, fotógrafo, forense. La terrible verdad se confirmó, Juan fue retirado y enterrado en el patio de la escuela. El pueblo quedó conmocionado. Los padres de Juan habían fallecido, no había a quien informar del hallazgo. La policía continuó las excavaciones y encontró una cuerda y trozos de madera similares a partes de una caja o una puerta pequeña. Parecía que el responsable mantuvo al chico en una habitación secreta de la biblioteca y, al darse cuenta de que podrían descubrirlo, lo llevó al patio de noche, lo neutralizó, posiblemente lo prisionó, y lo enterró. La mochila quedó selada, probablemente porque el responsable tenía prisa y no quiso llevarla por la calle. La investigación volvió a la lista de empleados de la escuela. Muchos habían fallecido. Algunos ancianos recordaban a un extraño ayudante bibliotecario, Víctor Esteban, que no era vigilante, sino que ayudaba con los catálogos y a veces pasaba la noche en la biblioteca para ordenar libros. Víctor era inestable, podía desaparecer por semanas sin avisar. A finales de 1966, renunció, dejando una nota sin explicaciones. Corrían rumores sobre sus problemas mentales, pero no había documentos. No pudieron rastrearlo. Falleció a principios de los 70 en otra ciudad. Un hospital informó que tenía trastornos mentales y antecedentes penales en su juventud. Esto lo señalaba como posible responsable, pero ya estaba ausente. Los investigadores de Bosque Verde, el capitán Andrés Vicente y el teniente Diego, reconstruyeron los eventos de la desaparición de Juan García basándose en los hallazgos de 2016, la mochila con la nota, el pasillo celado en la biblioteca y los restos en el patio de la escuela. Trabajaban en la comisaría, rodeados de archivos, intentando entender cómo ocurrió todo en 1966. Mira, Diego, dijo el capitán, mostrando el plano de la escuela. La pared donde encontraron la mochila, según el plano, es sólida, pero había una cavidad y un pasillo. Alguien lo selló a propósito. Creo que fue Víctor Esteban, asintió Diego, hollando los informes. Un tipo extraño, ayudante bibliotecario, dormía en la escuela, renunció en diciembre del 66 sin explicaciones. Un testigo lo vio de noche en el patio. Hay que reconstruir como pasó, dijo el capitán. Víctor atrio Juan, lo encierra en el pasillo. Cuando las búsquedas se intensifican, lo neutraliza para borrar huellas. Pero ¿cómo lo atrayó? Preguntó Diego. Juan era cuidadoso. Era el bibliotecario, no un extraño, respondió el capitán. Pudo decir, Juan, pasa, olvidaste un cuaderno. El chico era confiado, fue. Los investigadores inspeccionaron la biblioteca por la noche. El lugar, medio desmantelado, olía a polvo. En el rincón donde encontraron la mochila, había una cavidad y un pasillo estrecho lleno de escombros. Aquí, dijo Andrés Vicente, iluminando el pasillo con una linterna. Un metro y medio de ancho, 5 metros de largo. La puerta fue sellada con ladrillos. Si Víctor encerró a Juan aquí, nadie lo habría oído. ¿Crees que lo tuvo aquí? Preguntó Diego, mirando rasguños en el suelo.
No sé cuánto tiempo, respondió el capitán, pero la nota dice que Juan tenía miedo. Tal vez Victor lo amenazó. Su psique era inestable, según los informes. Llamaron a la forense Olga. El atrajo un informe, los restos indican una o dos semanas después de la desaparición, dijo. Presión o impacto. La nota, la letra es de Juan, las huellas son parcialmente suyas. La escribió apresuradamente. Lo encerraron, lo obligaron a calar, dijo Diego. Por la noche, la biblioteca está vacía, añadió el capitán. Victor pudo esperar a que todos se fueran, amenazó, el chico tenía miedo de gritar. Los investigadores imaginaron cómo ocurrió. Juan, espera, dice Victor en la biblioteca, sosteniendo un libro. Olvides tu cuaderno, pasa, lo buscamos. Oh, verdad, Juan se acerca, confiando en el conocido. Victor lo lleva a la biblioteca, cierra la puerta, lo conduce al pasillo. Quédate calado o será peor, dice, encerrándolo. El chico, en la oscuridad, escribe la nota, no me dejará ir si no me quedo calado, y la guarda en la mochila. Victor, viendo las búsquedas en el pueblo, entra en pánico. De noche, saca a Juan al patio, lo neutraliza, lo entierra. Sella la mochila en la pared, apurado por borrar huellas. Llamaron a Miguel Antonio, el viejo profesor que recordaba a Victor. Era extraño, dijo el anciano. Silencioso, pero no amable. Los niños le temían un poco. Tras la desaparición de Juan, renunció, dijo una nota. ¿Sabían del pasillo detrás de la biblioteca? Preguntó el capitán. No, respondió Miguel Antonio. Dicen que era un almacén, pero lo cerraron antes de mi tiempo. Victor atrajo a Juan con un pretexto, lo encerró en el pasillo, lo mantuvo allí hasta que las búsquedas se intensificaron, luego lo neutralizó y lo enterró en el patio. La mochila la selló, posiblemente por prisa. No hay pruebas directas, Victor Felicio en los 70, pero la nota, los restos y los testimonios apuntan en él. Cuando la prensa supo del hallazgo de los restos, el pueblo se estremeció. Los periodistas escribieron artículos conmovedores sobre el chico buscado por todo el distrito, que estaba tan cerca, tras las paredes de la escuela. El director se disculpó públicamente con los pocos familiares restantes de Juan. La escuela instaló una placa conmemorativa en memoria de la tragedia, para recordar la importancia de la vigilancia. La policía cerró la investigación, indicando en el informe que el presunto responsable, Victor Esteban, con trastornos mentales, no tenía pruebas directas, solo coincidencias circunstanciales. Las clínicas confirmaron que Victor era agresivo y estaba bajo observación. Abandonó el pueblo poco después de la desaparición de Juan. Un testigo lo vio de noche en el patio de la escuela, pero esto no quedó en los documentos oficiales. Los obreros que encontraron la mochila contaban que sonaban con el chico y su nota. Un periódico publicó un artículo, 50 años de silencio, la verdad salida en la pared. La sociedad discutió la historia en las redes sociales, pero poco a poco la vida volvió a la normalidad. La escuela creó en la biblioteca un rincón conmemorativo con fotos de la época y la historia de Juan, evitando la atención de los amantes de lo místico. El director aseguró que en las condiciones actuales algo así es imposible, el edificio fue reconstruido, la seguridad reforzada. En otoño de 2016, los restos de Juan García, encontrados en el patio de la escuela número 1 en Bosque Verde, fueron enterrados en el cementerio municipal, junto a las tumbas de sus padres, María y José. La ceremonia se llevó a cabo bajo una lluvia fina, con una docena de personas, ancianos que recordaban la tragedia de 1966, profesores, una periodista llamada Carmen y una pariente lejana de Juan, Marta Sofía. El pequeño ataúd estaba junto a la tumba, rodeado de coronas de ramas de pino y crisantemos. Una placa decía, Juan García, 1955-1966, al que no salvaron, pero no olvidaron.
El sacerdote, Padre Nicolas, lea una oración, su voz temblaba por el viento. Marta Sofía, sosteniendo una foto de Juan, dio un paso hacia la tumba. Juanito, perdónanos, pequeño, no te cuidamos. Pero ahora estás en casa, con mamá y papá. Carmen, la periodista, se acercó a ella después. Marta Sofía, cuenten cómo era Juan. Era luminoso, respondió la anciana, con los ojos brillantes. Lo recuerdo pequeño, ayudando a los niños del patio con las lecciones. Se sentaba en un banco y explicaba, mira, las fracciones no son difíciles. Quería ser maestro, decía, ser como la profesora Ana María, enseñar matemáticas. Incluso a mí me explicó un problema, río tía Marta. Y ahora, solo esta tumba. Tía Clara, la vecina, añadió, María decía, mi Juan será maestro. Era tan bueno. El padre Nicolas, respondiendo a Carmen, dijo, el dolor no se ve, pero Juan ahora está con sus padres. Su alma encontró paz, y nosotros debemos cuidarnos mutuamente para que no haya más tragedias. Miguel Antonio, el viejo profesor, murmuró junto a la tumba, perdón, Juan, no te cuidamos. La gente se dispersó, dejando flores y velas. Carmen escribió un artículo, Juan volvió a casa tras medio siglo. Su bondad quedó en la memoria. En un café, los ancianos recordaban. Era como una estrellita, dijo Juan Pedro, un compañero de clase. Estaría orgulloso de que no lo olvidemos. Tía Isabel suspiró, si hubiera insistido entonces, tal vez lo habríamos salvado. No te culpes, respondió Juan Pedro. Ahora sabemos la verdad. Marta Sofía, en casa, miraba la foto de Juan. Juanito, ahora estás con María y José. Seguro se abrazarán a la arriba, y él les cuenta que quería ser maestro. Bosque Verde enterró su dolor, pero esperaba que tales tragedias no se repitieran. En el informe policial se indicó que el caso estaba cerrado. El cese de Juan fue forzado, relacionado con un incidente y retención. No se pudieron presentar cargos directos contra el ausente Víctor, pero la nota indicaba miedo al responsable, que amenazaba con represalias. Tal vez Juan escribió la nota esperando ser rescatado, sin saber que pasarían 5 décadas. Los investigadores especulaban por qué nadie oyó gritos, probablemente el responsable eligió un momento en que la escuela estaba vacía, y el niño estaba demasiado asustado. En esa época, el edificio se cerraba, y los empleados podían quedarse dentro sin ser notados. Este caso mostró lo fácil que era entonces cometer un incidente sin dejar rastro. Los obreros terminaron la reforma de la biblioteca, restaurando la pared con nueva ventilación y revisando todas las cavidades. El director pidió manejar los materiales con cuidado para no perder pruebas, pero no hubo más hallazgos. El responsable probablemente escondió la mochila apresuradamente, planeando recogerla después, pero no lo hizo. La historia caso reviewalo. La gente venía a la biblioteca, preguntaba dónde encontraron la mochila. La escuela evitaba alimentar la curiosidad, este es un lugar de estudio, no una atracción. Los profesores a veces susurraban sobre una sensación extraña en los pasillos, pero lo atribuyen a la imaginación. Un joven investigador que trabajó en el caso le contó a su esposa cómo lo impactó la historia. Ella le pidió no hablar de eso frente a los niños, pero el consideraba importante recordar, el peligro puede estar donde menos lo esperas. Los habitantes discutían si había cómplices. Algunos sospechaban del director, otros recordaban pelis de Juan con adultos, pero no había pruebas. Oficialmente, el responsable fue Víctor, un hombre con trastornos mentales que atrayó y neutralizó al chico, luego ocultó las huellas. La biblioteca se renovó, suelo nuevo, muebles modernos, computadoras, mejor ventilación. En las paredes, cartel sobre la lectura y fotos de graduados. El lugar donde encontraron la mochila ahora está oculto tras libros.
Los alumnos de la nueva generación apenas conocen la historia, pero algunos la oirán de sus padres y susurran en un rincón. Las autoridades quisieran instalar un memorial en el patio por los niños desaparecidos, pero la idea se desvaneció por falta de fondos y el deseo de mantener un ambiente positivo. Los restos de Juan fueron enterrados con la inscripción, al que no salvarán, pero no olvidarán. En el funeral, todos calaban, conscientes de cómo una tragedia de hace medio siglo había vuelto a la vida. Así terminó la historia. En 1966, Juan desapareció camino a casa. Las búsquedas no dieron resultados, y solo 50 años después, su mochila fue encontrada en la pared de la biblioteca con una nota, no me dejará ir si no me quedo calado. La investigación mostró que un empleado de la escuela con trastornos mentales retuvo al chico en una habitación secreta, lo neutralizó y lo enterró en el patio. El responsable no fue castigado, Felicio. El pueblo quedó conmocionado, pero la vida continuó. La tragedia quedó en el pasado, recordando que incluso tras medio siglo, la verdad puede salir a la luz. Gracias por escuchar la historia hasta el final. No olviden dejar su opinión sobre esta historia, suscríbanse al canal, cuenten y comparten este video con sus amigos y seres queridos. Esto nos motiva a seguir trabajando en nuevas historias cada día. No se pierdan la próxima historia sorprendente que aparecerá pronto en su pantalla. Estamos muy agradecidos por estar con nosotros. En la descripción de este video pueden encontrar un catálogo de todas las historias. Hasta pronto.